Говорит London. Welcome to Yiddish song Step Forwards number 4. Говорит Кишинев, и мы приглашаем на сцену, на нашу замечательную сцену в интернете, в Фейсбуке, в Зуме прекрасных исполнителей. Инге Мандос живет в бывшем еврейском районе Гриндерфертель в Гамбурге много лет. Она специализируется на традиционных балладах и песнях ашкеназских и сефардских евреев. Она прошла мастер-класс в Yiddish Alpine, не один, и из ее проектов нужно отметить Вакс, Mandos Cats Duo, Schmattes, Zimt, Mosche with Music and the Yiddish Vocalist. Она участвовала в концертах, гастролировала в Израиле, в Германии, выступала в камершпиле в Гамбурге, в Исландии, в Yiddish Alpine, в еврейском салоне в Гамбурге. Inge Mandos has lived in the formerly Jewish Grinderviertel in Hamburg for many years. She specializes in the traditional ballads and songs by Ashkenazi and Sephardi Jews. She worked on expression and style of Yiddish song as part of master classes in Yiddish Summer Weimar, where she also gave concerts. Inge Mandos sings in the ensembles Wachs, Mandos Cats Duo, Schmattes, Zimt, Mosche-Beregowski with Music and the Yiddish Vocalist. She has performed in Israel in the Klezmer Festival in Fürth, in the Liberman Studio on the NDR, in the Hamburg Kammerspiele, in Iceland, at the Yiddish Summer Weimar, and in the Jewish Salon in Hamburg. So, welcome, Yiddish Step Forward number 4, Inge Mandos. Inge, you need to unmute your microphone, so we can't hear you yet. We need to hear you. Yeah. Okay. Welcome. Bin ich sich heute freien, ausgewachsen wie ein Blumen, ungeflochten Lappkisneien in der Stillkeit von Arum. Ach, Lappkis, mein Lappkis, Liebinke, fein, hoch beschlossen, euch zu trocken, über Felder, über Wälder. Hat der Jung mein Herz gefangen und verkischt mit dein Blick, bin ich mir ins Feld gegangen, mich zu treffen mit mein Glück. Ach, Lappkis, mein Lappkis, Liebinke, fein, hab beschlossen, euch zu trocken, über Felder, über Wälder. Tati schreit auf mir mit ein Geschrei, treibt rein, zurück in Tati, Lappkis, Lappen, Gurois Nei. Ach, Lappkis, mein Lappkis, Liebinke, fein, hab beschlossen, euch zu trocken, über Felder, über Wälder. Lappkis, mein Lappkis, Liebinke, fein, hab beschlossen, euch zu trocken, über Felder, über Wälder. Lappkis, mein Lappkis, Liebinke, fein, hab beschlossen, euch zu trocken, über Felder, über Wälder. Hello, friends. We are so happy to be with you tonight in this beautiful project. And thank you so much, Polina and Fima, for all your big work you are doing. And I'm also so grateful for all colleagues, singers, instrumentalists
who gave me lots of inspiration and encouragement over the years. Let me translate very short. Инге благодарит организаторов и всех тех, кто вдохновляет ее многие годы. Yeah, go. Please. And I want to present you two beautiful musicians, members of the ensemble Wax from the beginning. That's Clemens Katz on the piano and Hans Christian Jennecke on the violin. Я хочу представить двоих замечательных музыкантов, которые работают со мной в этом проекте. Это Clemens Katz на фортепиано и Hans Christian Jennecke на скрипке. I think to understand what funny things we are doing here, what strange things we are doing here, it's necessary to just say a few words about the Wax and Ovus project. Только несколько слов о Ваксе и Овус проекте, чтобы понять, какие забавные вещи мы совершаем с этой музыкой. Imagine hearing a voice of a long-lost person on a sound recording. Nothing is known about him, just the name and the place of the recording. Послушайте, слышать запись человека, его имя никто не знает, его никто не знает, только имя и название песни. And you hear in this voice the smile, the power, maybe the sorrow, and in your mind's eye there is a picture emerging, an impression of a long-forgotten person and life. Вы только чувствуете его и ощущаете его, и это вот мы хотим передать состояние, ощущение этого человека, как будто он рядом с нами. And when I listened to those Wax cylinder voices, I felt a strong desire to sing along with them. Я чувствую, что мне очень хочется вместе с ними петь, когда я слышу их голоса. But how to realize this idea? Как это реализовать, как это осуществить? We just included the voices into our arrangements, and so they became like solists in our band. Мы включили эти голоса в наши аранжировки, и так получилось, что они стали солистами нашей группы. The songs of our program cover a broad spectrum from the broader singer tradition and traditional Yiddish song all the way to new musical arrangements of poems by the poet Helena Neumann-Green. И наши границы нашего исполнительства простираются от традиции бродерзингеров к новой музыке на идиш. И Helena Neumann-Green, can you repeat again about this phrase about green? Last sentence, Inge, sorry. Yes, that's we took poems from the not known poet Helena Neumann-Green. Мы взяли стихотворение из неизвестной поэзии Елены Нойман-Грин. We got the poems from her niece, Yehudit Shalef. Мы взяли эти стихотворения от ее внука, от ее внучки Егудит Шалев. And so I set them to music together with my colleagues. И мы положили эти стихи на музыку. The first song was about a young boy. It was sung, the original voice was a young man, a young guy, Shaya Korn. Оригинальный голос в песне был голос молодого человека по имени Шая Корн. And now we continue with another love song. Мы продолжаем еще одной песней о любви, любовной песней. And it talks about a broken promise. И это говорит о невыполненном обещании. The girl is very upset and says to the boy, "You are such a hard man. Now run your head against the wall." Девушка говорит, ты такой крепкий парень, бейся головой об стенку. Denkst du die Wörter, was du hast geredet, dann bleib sie lesen mit mir. Du hast mir gesagt, dass du wirst mit blieben und heim zu dem Surf von dir.
Zi bist du von Eisen, zi bist du von Stahl, zi bist du von dem Bewusst. Was dir nimmt nicht kein Jammer, der nimmt nicht kein Klock, und ständig bist du bei dir stolz. Aber heb von mir hier, du Scharlatan, rühr mich nicht an mit dein Hand. Ich will hassen, hab mit deinem ehrlichen Mann, und du schlag sich ab an der Wand. Gedenkst du die Wörter, was du hast geredet? Wann Teich du bist gewesen mit mir? Du hast mir gesagt, dass du wirst mich lieben, und hein, ich seh dem so von dir. Weg von mir, rühr mich nicht an. Ich will fassen, und du schlagst dich Kopf an der Wand. Und du schlagst dich Kopf an der Wand. Wow, thank you, Inge. Maybe one more song, and after I have some special questions to you. Pardon? Well, maybe one more song, and after I want to ask you some questions. Okay. The next two songs are in honor to an almost forgotten couple. They have been both poets living in Warsaw, Helena and Rachmiel Green. And Rachmiel recorded many songs in the Mosche-Beregowski archive in Kiev 1941. And Helena's niece, Judith Shalev, gave us the poems of Helena, and I set them to music. Inge, I have not such a good memory. Can you start from the beginning and partly one by one? Okay. Wow. The next two songs are in honor to an almost forgotten couple, both poets. А две следующие песни в честь почти забытой пары поэтов. The name is Helena and Rachmiel Green. Их имена Helena и Rachmiel Green. And Rachmiel recorded a lot of songs together with Mosche-Beregowski. И Rachmiel Green записал много песен совместно с Мosche-Beregowskim. And Helena's niece lives in Israel. Его внук живет в Израиле. And she gave us some внучка, простите. And she gave you, and she gave. Poems. И она дала нам несколько стихотворений. And we set them to music. И мы положили их на музыку. And then the next song will be a Lied von Beryl Broder, sung by Rachmiel Green. It's about a blind man begging in the streets, but instead of money. Следующая песня Берла Бродера из тех самых Бродерзингеров. Это песня, как человек просит, попрошайничает на улице, и вместо денег. But instead of money, he gets a song to be happy. Вместо песни он получает, вместо денег он получает песню, и он счастлив этим. But we start with the poem A Tier vermacht sich. Мы начнем с песни «Дверь закрывается». It's about the situation of Jewish people in 1938. Это о положении евреев в 1938 году. All doors are closed for them. Все двери были закрыты для них. Ich weiß, morgen sie går übermorgen, hin a Tag wie alle Tag,
wenn ich geh auf mein ausgetrocknetem Weg, wie fährt zu Akkorde mit Hai, wehend kommen mir mein versiegelte Tier. Ich weiß, morgen zieh gar übermorgen, weil ich bei der Tier stehen bleib a bissel und von jener seit Schloss. Weht auf mir gucken a verjaverte Schlüssel, wie a vergliffert Toast. Und a kalte Klionkois gestreckt und steif, wie an zum gesegenen Greit. Breit, moi lieg, genetzen, 10 Grischen a Bein, a Gelächter, a Gesunds und a Gewein a Kind. Breit, moi lieg, genetzen, 10 Grischen a Bein, a Gelächter, a Gesunds und a Gewein a Kind. Ich weiß, als mein Neuer wird horchen, wie zu a Herz, was klappt, zu die Bretter von der Tier. Ich weiß, als sie hat sich verklappt, schön, und ich will do hernehmen. Wenn ich geh, wenn ich geh. Wenn ich geh. Rating, you now may I ask you a few blitz questions, blitz interview. Yeah, Okay. where are you? Are you here? So I will start in Russian, after I will translate. Можешь ты продолжить фразу «Еврейская песня для меня»? Can you continue the phrase «Yiddish song for me is»? Yiddish song for me is Neshama. That's enough. Next one. Кто или что? Фим, переведи. Йиддишская песня для меня это душа. О, да, конечно. Кто вдохновил тебя или что вдохновило тебя исполнять песни на идиш? Who or what inspired you to perform Yiddish songs? That was my neighborhood with some people, survivors from the Holocaust, who spoke Yiddish, and I was in near contact with an old lady speaking Yiddish. Это мои соседи, они говорили на идиш, и они меня вдохновили на то, чтобы я исполнял еврейскую песню. Какой жанр еврейской песни ты предполагаешь, и ты предпочитаешь, и почему? Классический, литургию, новые идишские песни, фолк или что-то смешанное. What genre of Yiddish song you prefer to perform and why? Classical, liturgical, new Yiddish music, folk, or mixture of some of these genres? I prefer the basic folk music, the simple folk tunes. Я предпочитаю базовую народную музыку, простые народные мелодии. Nu, wir gehen weiter in these simple folk tunes, and please short enough translations because we want as more songs as possible. Yes, I announced already the song Bin ich mir ein Ohrmann, a Blinder, and it's sung by Rachmiel Green, and he calls it a Lied von Bergbroda. Я уже объявила песню «Я бедный и слепой»,
Рахмиля Грина, и он называет эту песню «Песня Берла Бродера». Amore meiner Blinde, wo ihre Bild blind geboren, wo ihre Bild blind geboren. Ore Mann, lass mir singen und das Liedelein weinen. Ja, das Lied, die Musik, das ist alles, was ich kann geben dir erzählen. Ore Mann, bedarfst du Geld? Ob ich nicht noch kann ich singen dir ein Lied. Und das Lied macht uns reich, mach wir singen dicke Sehne nicht allein. La 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 Bist du der nur meiner Blinde, wo du bist, blind geboren, wo du bist, blind geboren. La 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 la. La 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 la. Hey, you listen to the sound of the recording at the end. So it's part of the arrangement. Вот этот звук записи, это часть от аранжировки наших песен. Okay. From this Lied von Berl Broder, we came to the song of Nochem Sternheim. He was also a Broder singer. Мы сейчас подходим к песне Нохема Штернхайма. Он тоже был бродер-зингером. Это была такая группа певцов, которые выступали и ездили по разным городам со своими песнями, со своими представлениями. And he wrote songs about actual events, like the song «Dos mir komme Josmel». И он писал песни о разных событиях, как, например, песня «Жертва войны». Йосемел — это человек без родителей, как сказать. It was written shortly after the First World War and talks about a grandfather. He and the Anikel, they are the only survivors of this war. Это песня о нем и
А дедушки и племянники, они единственные, кто спаслись во время войны. And he stays with a child that promises him to stay with him as long as he will live. И он And- обещает быть все время со своим внуком. And that song makes me cry because nowadays there are millions of war orphans and victims of senseless wars. И я плачу, когда эту песню слышу и пою, потому что это мне все время напоминает о жертвах войны. Bei Zanken dick Lichtele spät in der Nacht, wenn finstere Schottens bedecken die Erd. Dort sitzt sich a Seide beim Wiegel vertracht, wegen Exil Josseme sitzt verträrt. Nicht her wie es klockt dort in Sturm der Wind. Rachmanes, Rachmanes, wie weinen dick er schreit, wenn es fliehen Schommes von Menschen sind, was wären gerissen von dem Teut war der Zeit. Schlaf ein, mein Fegele, und fest verschließ dein Eigele. Kind jo meins, jo Simmel kleins, nicht seh die Schein, was spiegelt sich in Menschens Blut. Du hast schon mehr, kein Mammen jo, kein Taten jo, kein Baben jo, nur ich allein will mit dir sein, wie lang ich will leben, Kindern jo, dich verlos ich nicht. Sie weißt du, mein Kind, was mit dir ist geschehen. Dein Mama ist nebach gestorben von Schreck, weil es ist von dein Taten kein Brief gewesen. Seit ist von der Heim in Milchome war weg. Wenn älter wirst du werden, mein Kindern, ju amol, wirst du erst der viel und verstehen, was sich klärt. Sie weißt du, dein Tate ist okay wie Israel. Weißt du, Gott scheu sein Garten steht losen a Träne. Schlaf ein, mein Fegele, und fest verschließ dein Eigele. Kind jo meins, jo Simmel kleins, nicht seh
die Schein, was spiegelt sich in Menschens Blut. Du hast schon mehr, kein Mammenju, kein Tattenju, kein Babenju, nur ich allein will mit dir sein, wie lang ich will leben, keinen Ju, dich verlos ich nicht. Ja, das ist gewesen ein sehr treueres Lied. Speak English, English. That was a very sad song, and we will continue with something a little bit more funny. Это была грустная песня. А сейчас мы продолжим с чем-то более веселым, смешным. And I love very much the following recording with the powerful voice of Nadezhda Abramovna Vinyak from Melucha-Theater in Kiev. Вы сейчас услышите голос Надежды Абрамовны Винник из театра Мелуха из Киева. Unfortunately, the original voice recording is with a not tuned piano and a very scattered tempo. К сожалению, оригинальный голос не очень настроенным пианино. In very which tempo? Oh, it was double quick as the end it has been at the beginning. И ускоренном темпе. Yes. And so we decided just to include small pieces from the original sound. И мы включили только небольшой кусочек от оригинального звука. The song is about a girl who is very happy that her lover is not accepted as a soldier because he is not pretty enough. Она была очень счастлива, что ее возлюбленный не пойдет в солдаты, потому что он очень красив. Правильно, Полина, я перевожу? But what does he do when he comes out? He chooses a prettier girl and leaves her. Вот он выбрал более красивую девочку и бросил эту свою бывшую возлюбленную. Alle schöne Bachorim gehen für Soldaten. Alle schöne Bachorim gehen für Soldaten. Als Ponem, als Knie, hat sie gebuttert. Wie wär ich von ihm Vater? Die Schienen gibt man noch, der mir so denkt, hat doch mir zugesagt, als wird Reis. Hat doch mir zugesagt, als wird Reis. Als Bonne, als Stall, hat sie gebuttert. Wie wär ich von ihm Vater?
was gut und schön geholfen, als ist scheiner Reus, sucht Reus a schönere, und von mir lacht Reus, sucht Reus a schönere, und von mir lacht Reus. Als a Ponne, als a Knie, hat sie gepoltert. Wie wär ich von ihm Potter? You know, Inge, it's a great vocal duo. Of course. I love this voice. And I tried to find out who this person was, but till now I could not find her. Я пытаюсь узнать больше информации об этой исполнительнице, но пока не могу ничего больше найти. Now, ladies and gentlemen, we come to our world premiere, specially written from me for the Step Forverts project. А мы сейчас подошли к главному моменту нашего концерта, мировой премьере, песни, которую я написал специально для нашего проекта. It is an actual song, and the title is Die Welt steht still. Песня называется «Мир спокоен». And maybe you already got it, that it's a song about the corona situation and some observations I made around me. Может быть, вы обратили внимание, уже поняли, что это песня о коронавирусе и некоторых наблюдениях, которые я сделала по этому поводу. And I think it's a sort of Gassenligen. Это написано в стиле Gassenligen. Die Welt steht still, was keiner nicht will. Das Nebuch ist geschehen, es wird jetzt anders gehen. Theater ist pust und leer und kein Leben mehr. Distanz auf alle Wegen, ich kann mich nicht frei bewegen. A Tickle vermohlt, es mir geht, es ist mir voll. Aus Zeit nur singen liegen, wird seine Vergnügen. Im Internet sei jeder, a Hund haftet in jeder. Kinder hinter Tiere, mit Tor sich nicht barrieren. Es dauerte so lang und es tut mir bang. Anar schickt a Verbettung, tracht es a Verschwörung. Ökonomie zittert, Balle bostet stark verbittert. Der Eulen darf jetzt leiden, soll damit sein bescheiden. In Internet Fehler, blasse Menschen, fremde Keller. Gefühlen sein verschlossen, in Plastik eingegossen. Die Solidarität ist a Teufel für die Leid, die man gäbe zu besiegen und sie nicht zu kriegen. Oh, so beautiful. Look, it looks like virus is not such a big danger from your song, no? Не такой на плохой вирус, Фима говорит. Yeah, okay, thank you. Yes. No, wollen wir gehen weiter? I hope you liked it and you will We take were dancing here. Did you see Andrea and I were dancing? Мы танцуем на эту антивирусную песню. Это хороший признак, он, значит, скоро уйдет. So I think we are very good in time, and so we can finish our program, our little program, with a traditional Yiddish song from Nochem Sternheim, and it's a Hanukkah song, and Clemens, who made the arrangement, added a nigen from the Mosche-Beregowski material into this nigen. Yeah.
ну, заканчивают они программу песни ханукальной, и Клеменс написал нигун, который к этой песне подходит в конце. Noch schlängelt sich mir in sie Koren, am meisten von der heiderischer Zeit, wenn ich hopp in die jüngliche Jahren, mitten Hani gedreidel gedreht, mitten Hani gedreidel gedreht. Wenn die Rebetzen geprägelt hat Latkes, hat zerrissen am Spencer gebracht. Und zippendick dem Watt von die Schmatkes, hat der Rebbe sich knätlich gemacht. Hat der Rebbe sich knätlich gemacht. In a Chanikelämpel von Bulbes, wenn's haben sich die Knätlich zerbrennt, singen die Kalelos Halleluja, haben kinderlich gepläsket mit die Händ, haben kinderlich gepläsket mit die Händ. Singen dicke freiliche Nigen, gaben dicke Tänzel in der Seid. Der Rebbe mit der Rebbetzen sich kriegen, der Koter hat die Latkes überdreht. Der Koter hat die Latkes überdreht. I think in all the languages, the word ach means ach. For me, it was real ach. Thank you, dear Inge. Thank you, dear Hans Christian. Thank you so much. Thank you, Clemens. It was amazing. And we don't say you goodbye yet because we have some surprises for our audience. Мы не говорим Инге до свидания, у нас есть некоторые сюрпризы для наших зрителей. So when now, yeah. Ну, мы сейчас переходим к следующей части нашей программы. We are going to jump to our next presenter's program now. But before that, I'd like to remind you that we are not a commercial venture, so we would like your support, would love your support. The PayPal addresses of our performers are now in chat on Facebook. Оставайтесь с нами. And now we want to invite to our Yiddish Step Forward stage our dear performer, singer, arranger, instrumentalist, everything, Andrea Pancur, and we will show a few pictures. Andrea says about herself, I love singing. I particularly love singing Yiddish songs. And I have a lot of fun working out how I can combine Yiddish music with the other genres. This process led me to develop, among other things, my Alpen Klezmer project. I have given concerts and workshops around the world, finding myself everywhere from New York to Varna, or from the German-Danish border as far south
as Jerusalem. Every now and again, my activist side means I get involved in the social justice causes, and I have also organized charity concerts in aid of NGOs who supported refugees in Germany and abroad. Я люблю петь. Я пою еврейские песни и получаю от этого большое удовольствие. Этот процесс развивается, и он развивается в моем новом проекте Alpen Klezmer. Я дала много концертов и воркшопов во всем мире, начиная от Нью-Йорка до Варны и от немецко-датской границы до Иерусалима. И я также являюсь социальным активистом, я даю концерты и организую концерты в организациях для разного рода иммигрантов из Германии, в Германии и за рубежом. So, and now the Andrea Pancur will present a song. What we know, the name of the song is Bronchele, and Inge Mandos will join her. Who is knocking so late at night? It's my boyfriend. Open up, Bronchele. I'm your lover. How can I open up? I'm afraid of my father. Open up. No harm will come to you. How can I open up? I'm afraid of my mother. Open up. Let's be together. Бедная Брончеле никак не может связаться со своим возлюбленным. Открой. Не открою, я боюсь папу, я боюсь маму. Открой, мы будем вместе. Andrea Pancur and Inge Mandos will join her. Are you ready, Andrea? Yes, I am. Hello, Inge. Hello. Loved your concert. Thank you. I'm looking forward to yours. Wer klappt es so spät bei Nacht? Jossele, Kassanschik, Neffen, Bronchele, ich bin dein Kochanschik. Neffen, Bronchele, ich bin dein Kochanschik. Wie kann ich dir denn öffnen, ob meine Fahr mein Taten? Neffen, Bronchele, es wird dir gar nicht schaden. Neffen, Bronchele, es wird dir gar nicht schaden. Wirst du mir nicht öffnen, kriech ich durch'm Fenster. Neffen, Bronchele, bin doch bei dir der Schönste. Neffen, Bronchele, bin doch bei dir der Schönste. Da du mein Liebsten bist, da du wohl weißt, komm wie die Nacht, sag, wo du bist. Komm wie die Nacht, sag, wo du bist. Komm du Mitternacht, komm du Glockin. Vater slaapt, moeder slaapt, ich slaap alleen. Vader slaapt, moeder slaapt, ich slaap alleen. Klop aan de kamer, vat aan de klink. Vader meint, moeder meint, dat deit der Wind. Vader meint, moeder meint, dat deit der Wind. Annemerl, moch auf. Na, heit kann's nicht sein. Liegt er schwarz und vor der Tür, Mutter schlaft da bei mir. Still, red nicht so viel. Still, red nicht so viel. Annemerl, moch auf. Na, heit
Konznitzer, ich hab's dir erst gestern gesagt, dass du nimmer kommst auf Nacht. Geh zu und gib Ruhe, geh zu und gib Ruhe. Anne-Mädel, 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 mach auf! Na, hei, Konznitzer, hoch der Hund, hört die Show, mach die nur schnell davor. Lauf, lauf, ich mach nicht auf. Lauf, lauf, ich mach nicht auf. Lauf, lauf, ich mach nicht auf. Nicht auf, 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 auf, auf. That was a big ending, Andrea. Welcome. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Yeah, across the internet. What was the second song? Что за вторая песня это была? It was a northern German song in Plattdeutsch. Северно-немецкая песня. Они смешали ее с Брончел. It was a North German. Very interesting. So, thank you very much. Inge, you are staying with us maybe to watch a bit. And Andrea, it's all yours. Please just go straight into singing. Okay, tune my guitar first. So what you heard was not only like the Yiddish Grundschule, but the Northern German version of like this courting song, and at the very end we did a Bavarian version of a courting song, and this is mainly what I deal with, like bringing different music genres together. In the best case, I find common roots, and so for this concert I will present overview. We have a few Russian speakers, so let me just say that по-русски. Андреа специализируется в том, что она мешает несколько своих корней, и в том числе баварскую немецкую музыку, она смешивает с идишской песней и с общей немецкой песней. Okay? And so I start right on with a song that we find both in the Alpine song tradition as well as in the Yiddish song tradition, and it's about a tree that grows, and it's one of these accumulative songs where, you know, the verses get longer and longer and longer. Это одна из таких песен, существует, такой тип песни существует и в немецкой культуре, в альпийской культуре, и в идишской культуре. Песня про дерево, и в этой песне с каждым куплетом добавляются новые строчки. Ast am Bam in der Au, und in der Kanal steht auf ihrem Bandschiff blau. Und in der Kanal steht auf ihrem Bandschiff blau. Was ist an dem Ast? Ein wunderschönes Astal. Astal am Ast, Ast am Bam in der Au, und in der Kanal steht auf ihrem Bandschiff blau. Und in der Kanal steht auf ihrem Bandschiff blau. Was ist an dem Astal? Ein wunderschöner Zweig. Zweig am Astal, Astal am Ast, Ast am Bam in der Au, von dem schönen Wurzel heraus, dieser schöne Räumerhaus. Bäum von dem Wurzel von der Erde, sind sie's beschaffen, Himmel und Erde. Von dem schönen Bäumerhaus, dieser schöne Zweigerhaus. Zweig von dem Bäum von dem Wurzel von der Erde. Und in der Kanal steht auf ihrem Bandschiff blau. Und in der Kanal steht auf ihrem Bandschiff blau. Was ist an dem Zweig? Auf wunderschönes Zweigerl. Was ist an dem Zweigerl? Ein wunderschönes Blau. Was ist an dem Blau? Ein
Zweig, Zweig von dem Bäum, Bäum von dem Wurzel, Wurzel von der Erde, sieht es beschaffen Himmel und Erde. Von dem schönen Nesterei, diese schöne Vogel der Leuts. Vogel von dem Nest von dem Zweig, Zweig von dem Bäum, Bäum von dem Wurzel, Wurzel von der Erde. Und in der Erde steht der Bierbaum, steht blau, und in der Erde steht der Bierbaum, steht blau. Was ist in dem Nestel? Ein wunderschönes Ohr, ja, sie ist in dem Ohr, ein wunderschönes Vogel-Reis, dieser schöne Vetter-Reis. Vetter von dem Vogel, Vogel von dem Nest, Nest von dem Zweig, Zweig von dem Bäum, Bäum von dem Wurzel, Wurzel von der Erde, Vetter von dem Vogel, von dem Nest, von dem Zweig, von dem Bäum, von dem Wurzel von der Erde, von dem Vetter, von dem Vogel, von dem Nest, von dem Zweig, von dem Bäum, von dem Wurzel von der Erde, von dem Vetter, von dem Vogel, von dem Nest, von dem Zweig, von dem Bäum, von dem Wurzel von der Erde. Was sieht's an dem Vogel? Ein wunderschönes Federl. Ja, was noch auf dem Federl? Ein wunderschönes Kissen. Wer schlaft auf dem Kissen? Da schlaft mein Liebster. Liebster auf dem Kissen, Kissen vom Federl, Federl vom Vogel, Vogel im Ohr, Ohr im Nester, Nesterlamm, Blattlamm, Bleidl, Zweigelam, Zweig, Zweigelam, Zweig, Zweigelam, Astel, Astelam, Ast, Astam, Bam, Bam, mit der Au. Dort in der Grenau steht der Birnbaum, steht blau, oi, weg, und neben Wurzler Reus, ist der Birnbaum, steht blau. Thank you very much, Andrea. That was fun. How do you remember how to count so much? Как ты запоминаешь читать столько всего? Practice. Okay, straight into the next song, please. Следующая песня, пожалуйста. Okay, a song that, well, it's sort of a premiere. One of the first. I've got two new songs for you tonight. Well, this is not particularly new, but I translated it into German. I've been teaching it to all my students and online choirs, and we love this song. And Polina, you know this song too. Okay, what is that your translation? Is that your translation? Yes, I'm sorry, I'm speaking too much. It's I just need to say something in Russian. So сегодня у нас аж две почти мировые премьеры. Первый это, по-моему, перевод, и Андреа сейчас его споет. Это новый перевод, насколько я поняла. Спасибо. Okay. And it's a Shabbos song from Camp Bavarian, and I'll sing it for you in German. Begrüßt euch mit Gesang zur stillen Abendzeit. Macht uns unser großer Gesang über weit und breit. Singt, singt, alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe Licht zu uns herein. Breite deine warmen Flügel aus mit dem Abendwind. Freude und Licht in unser Haus, wenn die Woche stimmt. Singt, singt, alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe Licht zu uns herein. Lasst uns wie Familie sein, Frieden auf der Welt, dort im hellen Sonnenschein, wo keiner fehlt. Singt, singt, alle zusammen, alle, groß und klein, bringt mit Freude und Liebe
was lovely, Andrea. Thank you very much. I have a question for you. Спросить хочу один вопрос. You okay with that? Yes. You know, when the other night Daniel Kahn sang something in English, and then they were his translations from Yiddish into English. Недавно у нас Даниэл Кан пел и спел свои переводы на английский с идиша. So I want to ask you how you feel singing. You know, this is a known Yiddish song, right? We hear it in our ear with Yiddish text, and I'm sure you've sung it in Yiddish as well. How do you feel? What is different when you sing it in German and when you sing it in Yiddish? How differently does it make you feel? Whilst you're thinking, I'm going to translate. Я спросила у Андрея, насколько по-другому ей кажется, вот ощущается песня, когда она поет известную идишскую песню, она у нас у всех на слуху, у людей, знающих эту песню, и потом она поет ее на немецком. Есть ли другое какое-то место в ее душе, в ее сердце, по-другому ли она ощущается? Thanks. Actually, not really. It's not a different feeling, I have to say. It all comes from the same place. Of course, when you live in 2 or 3 languages, then you have a different identity sort of in every language. But the core, like the true self, if I may say so, like it might be a big word, but when you bring a song from one language to another, well, you have to connect to your sort of divine inner self or something like that. And that is always the same, and doesn't change. Андреа ответила очень интересно. Она сказала, что, в общем-то, разницы большой нет, потому что самое главное – это соединиться с вот этим внутренним духовным глубоким местом и из этого места петь, и оно, в общем-то, одинаково для любого языка, на котором бы она ни пела. И это все равно часть ее личной идентичности. Okay. I got something for you. That is, well, we have a dance in Bavaria that consists of uneven meters. Так, сейчас будет какой-то баварский танец, в котором неравный метр. One sounds like this, or 2. The other sounds like this. And we combine it. And this is a song written by Ilya Schneeweis and me. He wrote the music, I wrote the lyrics. The lyrics are just fun. I'm not translating Песню them. написал Илья Шнейвейс, и Андреа написал текст. So a fun new Zwiefacher. I hope the language is fun for you.
sushi, sushi, shi, shu, sushi, shu, 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 sushi, shu, ah, fai, su, fui, sushi, sushi, fai, su, fui, sushi, sushi, fai, su, fui, shi, fai, su, fui, shi, fai, su, fui, sushi, sushi, fai, su, fui, sushi, shu, sushi, shu, ah. Yay! Wow, 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 What's wow. next? Go, Great. Afim, do you want to say something? No, it's something new for me. It looks such a beautiful melody and everything, like unusual, but I'm happy with that. We're just having fun here. Это для меня так немножко неожиданно, но удивительно звучит. Вот эта смена ритмов, это такое новое. И Very вот interesting to hear the change of rhythms. такой вот шаг вперед в песне. Yeah, that's a kind of a step forward to us. Okay, Andrea, next, please. Yeah, another song that I actually learned during shutdown because I was invited to contribute music to the memorial ceremony of the liberation of Kaufering. Андрея была Kaufering приглашена is на like... церемонию освобождения, liberation of what, sorry? No, so Kaufering, I don't think I need to, do I need to introduce Kaufering? Like a concentration camp. Концентрационного лагеря. Oh, it was a, okay, it was a date. Yes, 75 years. 75 лет со времен. И она была приглашена, она специально выучила эту песню к этой дате. Okay. So I learned a song for that. A song that was, the lyrics are by Binem Helfer and the music is by Chava Alberstein, and it was recorded by the Klezmatics and Chava Alberstein on the CD The Well, and yeah, and I'm gonna play it for you now, Mein Schwester Chaye. Oh. Mein Schwester Chaye mit die grüne Augen, mein Schwester Chaye mit die schwarze Zähne, die Schwester Chaye, was hat mir erzählt, aufs Mosche-Beregowski Nachwuchspreis mit krummen Tränen. Die Mama ist eine Wunsch, Bagin, den neuen Himmel hat Sträum gehört. Sie ist weg in Kammerein, das doch ne Grosch, ne dicke Geld. Und heiß geblieben mit die Briefe, und sie hat sie gekommelt und gehiebt. Und sie fragt singen seine schöne Lieder, nach den kleinen Kindern werden nie. Die Schwester Chaye mit die grüne Augen, mein Schwester Chaye mit die langen Haare. Die Schwester Chaye, was hat mit erzählt, ist noch nicht abgebrochen seit Jahr. Sie hat geräumt, gekocht, erlaubt das Essen. Sie hat gezwungen uns die kleine Kühe. Doch stillen sie Fried und hat sie vergessen. Die Schwester Chaye mit die schwarze Zähne. Mein Schwester Chaye mit die Augengrine, hat euch schon die Dribblinke sie verbrennt. Und ich bin
dir schreib ich ab Yiddish meine Lieder, entdeckt die schreckliche von unserer Zeit. Mein Gott, allein ist sie ja passiert, in Himmel sitzt sie bei sein rechter Seite. Vater, schreib ich ab Yiddish meine Lieder, entdeckt von schrecklichen von unserer Zeit. Mein Gott, allein ist sie ja passiert, im Himmel sitzt sie bei sein rechter Seite. Thank you, Andrea. This is Very nice, yeah. we know this song. We love this song. It's a very sad song, despite the major melody. Несмотря на то, что такая мажорная, легкая мелодия, эта песня достаточно трагическая про умершую сестру. И I want to ask you, Andrea, a quick question, if you don't mind, okay? Yeah. You know, so many Yiddish songs are associated with nostalgia, with death, and with sadness. How do you feel? What's your personal balance between happy songs and nostalgic, sad, and tragic songs when it comes to Yiddish song? Whilst you're thinking, I'm going to translate. Очень много идишских песен связано с ностальгией, с трагедией, с потерей, с ощущением ушедшего мира. Какой твой личный баланс? Как ты чувствуешь твой личный баланс между позитивным и трагическим, когда ты представляешь песню на идиш миру? Well, first of all, I think you need both in your life. Life only becomes full if you have the full, the full range of emotions. Говорит, что в жизни нужно, чтобы было и другое, и то, и другое, чтобы была полнота всех эмоций. That's something that I think only music can give to us, because it speaks to us on a different level. И Андреа считает, что только музыка может нам это дать, потому что она говорит с нами на другом уровне. When it comes to Yiddish music, my approach changed over the years. Со временем ее подход к идишской песне немножечко поменялся. I started off being obsessed with music, with songs from the Holocaust, to be honest. Она начинала с песен о Холокосте. Then I took a long step back and didn't sing those songs again. И потом отступила немножко назад и перестала их петь. And now I sing them when I have the feeling that it is necessary, or if it is the right moment to sing them and to, get the right, just to connect with the audience in an appropriate way. Great. И сейчас она их поет только когда они необходимы и когда ей нужно связаться, соединиться с публикой в определенном, в правильный момент для правильного ощущения. Thanks, Andrea. Let's hear more of you. Okay, we come to the next premiere. I'm super excited. I'm super excited. It is a real premiere. So my friend Boris Ruge, who is a singer-songwriter and a wonderful musician in Munich, he wrote a Corona song about the hope when we meet again. Друг Андрей, имя я не запомнила, но он написал именно сейчас, вот во время коронавируса, песню о надежде, когда мы снова встретимся. He wrote it in German and many other languages. Он ее написал на нескольких разных языках, в том числе и немецком. But of course, Yiddish, he doesn't know any Yiddish. Ну, естественно, идиша он не знает. So I thought it would be nice to add Yiddish to the many languages the song is already been, written and ready to be performed. I asked Asya Fruman to come up with a translation, and I was able to ask her, and I was also able to pay her, because one of my choir members, Ame Ogad from Denmark,
donated me some money, and I said, yeah, cool, I'm going to take this money, pass it on to Asya, and I'll dedicate this song. Это замечательная история. Got this. Yeah, you dedicated to whom? To Anne Ogard, who made it possible. Like, her donation made it possible. Okay. То есть, тут счастливая история про деньги, перевод, идиш. В общем, добавила она куплет на идише с помощью Аси Фрумы, нашей замечательной подруги Аси. Я знаю, ты нас сейчас смотришь. Ася перевела эту песню на идиш, благодаря чему Андреа смогла включить и идиш в эти многочисленные языки песней. И ее подруга Анна Агард заплатила ей за что-то еще. То есть, вот такой здоровый переход денег от человека к человеку, творящему. Мы здесь наблюдаем, и посвящает она это своей подруге. Thanks. Let's go. So you see me sitting here totally upright, but I'm shaking absolutely. Innerly, I'm nervous. Она волнуется. We will love you anyway. Okay.
Umeen. World premiere! Ja, wiedersehen. Avada, dus het MS. Ja. Wonderful. Мировая премьера, ура! Thank you, Andrea. I need to say something. I must say, I admire you, just your bravery to just grab your guitar and do this whole program on your own, because we know you play with ensembles, with bands, you're used to being surrounded by fantastic musicians. Now you're on your own, so thanks for that. Хвалю Андрею за то, что она схватила гитару и сама выступает перед нами одна, но она привыкла, тем не менее, выступать с бэндами, с прекрасными музыкантами вокруг нее, аккомпанирующими, солирующими. А вот она вот не побоялась и представила на мировую премьеру. Thanks, Andrea. We have 7 minutes. We can squeeze a couple of short songs in. 7 minutes. Okay. 7 minutes. Okay. I think one of the core songs of the Alpen Klezmer program. It's a translation that I did from Beile Schachter Gottesmann song. Herbstlied, I translated it into Bavarian and added a little freestyle. Андрея сейчас нам исполнит песню, нам известную, Herbstlied, которую написала Бейла Шехта Готтесман, и она, по-моему, сделала дополнительную какую-то строфу и немножечко вольный перевод, и сейчас она ее нам споет. Спасибо. Thank you. Schaut sie erst und das Blut weggeht verweht. Schaut sie erst und das Blut vergeht. Und über mein Mond es bleibt Frühjahr. Und die Hand in der Hand, die ganze Ewigkeit. Und real bis vorhin die Plan. Und real es fliegt die Zeit. Und real wie seid ihr jetzt erlaufen? Am Bord liegt der Keule neben dir und drei. Grenzwege so traurig für die Nacht. Es nagt im Fenster und es lockt der Wind. Wie jetzt gehen weit weg. Am Ufer, wo sie noch als Frühjahr spielt. Und wir Verrat mal was Geheims, der war mal
Ja, was warst du neu bei aufs Jahr? Der Herbst hat für die Stein vor mir und ja, es fein bleiben. Und ja, es wird die Zeit. Und ja, wie soll ich jetzt erlaufen? Am Boden liegt der goldene Nebel, die Grundwein. Thank you very much, Andrea. We have to finish in 1 minute, so we thank everyone who came here today, and we would like to invite you to our next concert, which will be with Sasha Luria and Josh Waletsky on Wednesday. Thank you, everyone, and we Спасибо большое, спасибо again. большое, Андреа, спасибо I тебе за haven't замечательные песни. thanked you yet, so I would like to do just like in 5 seconds, 10 seconds. Thank you, Fima. Thank you, Polina, for putting this up. Please, friends, donate to Yes, this please. series. You have Andrea's PayPal. Also, Дорогие donate to друзья, the series. It's loads of work. thank you very Thank you much. so much. Спасибо большое. Мы благодарны Андрею, и мы хотим пригласить вас на наш следующий концерт, который состоится в среду, где выступит Саша Лурье и Крейг Юделман, и Джош Валецкий. Надеемся, вы к нам придете и получите удовольствие. И не забудьте положить в кошелечки наших выступающих и в наш общий еще чуть-чуть денежки. Спасибо вам огромное. Thank you very much. Bye. Bye.